Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich glaube, im letzten Part habe ich mich nicht verabschiedet, weil ich aus Versehen noch gemutet war. Ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen. Wir müssen die anfinden, wir müssen an der Eröffnungszeremonie teilnehmen, wir müssen das Fest hier machen. Wir haben so viel auf einmal zu tun gerade. Ich weiß nicht, was ich zuerst und überhaupt. Schrecklich. I'm telling you, Logan's innocent. What? I know Logan. We practically grew up together. He was always the goody two-shoes. I just can't accept that he would do something like this. Elsie, everyone saw him bomb the temple. And then the water tower, and then there's all the other stuff. I mean... I just want to be sure. Please? All right, what can I help you with? See, I don't think he did this without reason. I want to take a look at his house, which is right here, and do some hands-on investigating. For the truth. What do you need me for? Because you're smarter than me, okay? Don't sell yourself short, Elsie. Oh, don't try to be nice, Mian. I'm dumber than a box of rocks. We all know it. The only way we're gonna learn all the facts is if I can get your help. I do want to help, but I don't think we can just walk in. So we're in agreement then. Hey, keep it down. Trying to get us in trouble? Oh, shoot. Move along. You didn't see nothing. I guess we're breaking into Logan's house to look for clues as to why he went off the deep end and blew up the temple. And we're gonna prove Logan's innocent too. Yeah, sure. Hey, why don't you join us, Elsie? I think we could use one more member of the team who's, Oh yeah, cool, calm, collected, just like me. Das steht einfach. All right, you made your point. You're in. But I better not hear about you squealing, especially not to my pa. Well, then, shall we? The sooner we get through this, the sooner I can fix that window. Ich glaube, wir werden das Jagdrennen jetzt verpassen, wegen der Hauptquest. Hunker in, you two. Spread out and look for clues. Aren't you gonna do anything? I already came in here a while back. I didn't find nothing. That's where y'all and them higher education brains of y'all's come in. All right. Let's look around then. Hey, what's this? Oh yeah, I've seen everything over there. Bunch of lame junk. No, Elsie, this is a clue. Huh? No way. Yes, way. Take a look. Werde ein Detektiv. Interagiere mit den Hinweisen, um die Untersuchungsoberfläche zu öffnen. Klicke auf verschiedene Bereiche des markierten Gegenstands, um ihn genauer zu untersuchen. Du kannst alle Details des Gegenstandes sehen, indem du ihn drehst. Nutze dies, um alle relevanten Hinweise zu finden. Informationen aus Hinweisen können wiederholt werden. Wenn du einen Hinweis erhältst, wird dein Fortschritt in der oberen rechten Ecke aktualisiert. Ein gut aussehender Bräutigam mit einem ähnlichen Blick wie Logan. Könnte es Logans Vater sein? Eine schön und freundlich aussehende Braut, aber mit einem distanzierten Blick. Das sollte Logans Mutter sein. Eine geschäftige Hochzeit. Dieser Mann sieht aus wie der Gastgeber, vor allem seine Augenbrauen sind wie die von Owen. Dem Datum des Fotos zufolge müsste er Owens Papa sein. Sieht aus wie Owen, als er ein Kind war. Die Initialen der Verlobten und das Jahr ihrer Heirat. Ja, einen Hinweis müssen wir noch finden. Ist noch was anderes? Nö. Der Riss? Dieses Foto wurde in 2 Teile zerrissen. Haben sie sich getrennt? Gosh, I hardly recognize anybody in this photo. Is that Logan's pa? And that's probably his ma. How come I've never heard anything about her?
Sorry to interrupt, but how does this prove Logan's innocent? Everything we find here is a piece of the puzzle. Every object tells a small part of a bigger story. Also, Logan is not innocent. I would really give that one a rest. However, learning the motives of everyone involved brings us closer to the truth. And there's one person in this photo who will be able to tell us all about what happened at this wedding. Exactly. Owen is here in the background of this photo. He was there. He must know more about Logan's past. Her first clue. This photo is so old, I ain't even born yet. Hardly recognize anyone on here. Well, I brought my camera. Why don't I start taking photos of anything we find that's interesting? I can mail copies to you guys, then later we can ask people in town about what we find. But, try to be subtle. We're not supposed to be in here. All right, let's spread out and keep looking. Zwei junge Männer mit silbernen und blauen Haaren, wahrscheinlich Logan und sein Partner Haru. Die Zeichnung zeigt die beiden mit einem kleinen Mädchen, das einen Teddybär-Rucksack trägt, wahrscheinlich Jasmine. Oder Jasmin. Eine kleine Jasminblüte, die übliche Unterschrift von Jasmin. Oh, what a lovely picture. Looks like it was drawn by Jasmine. Okay, now y'all are playing around. What's a kid's drawing got to do with any of this? Well, obviously, it shows us that, I knew it! It's always the one you least suspect. Come on, guys, be serious. Well, obviously, it shows us that, I think so as well. If Jasmine was friends with Haru and Logan, I mean, they can't be that bad, right? When you like somebody and they do something to hurt you, that makes you double mad. That's why everyone wants to bring Logan in. I think you're right, Elsie. Can you go talk to Jasmine later? Maybe she knows something we've overlooked. Aber die Zeit steht jetzt wenigstens still, das ist schön. Krakelige Notizen, die ein paar Sätze in der medizinischen Schrift hervorheben. Mit Notizen wie... Kann man jetzt nicht nochmal gucken? Okay, Moment. Man kann den nicht nochmal angucken, den Hinweis, das ist unfair. Diese medizinische Beschreibung sieht sehr professionell aus. Sie ist voll von unverständlichen Wörtern. Ich kann gerade mal ein paar Wörter erkennen, die mit Infektionskrankheiten zu tun haben. Ein bekristelter Zettel mit einer Adresse und dem Wort Dr. Alan Carter drauf. Warum haben Sie einen anderen Arzt kontaktiert? Es ist wahrscheinlich ein Rezept, das von Dr. Feng geschrieben wurde. Auf der Kappe steht für Howlett. Und es ist mit einem F signiert. Leider ist der Text zu schnell weg. Howlett? Who could that be? Precisely, no doubt. The builder deduced this from the torn photograph and the initials H and C. H for Howlett. Or someone just asked pretty much anybody in town. Everybody knows Logan's pa's name. I thought y'all were just playing around. Yes, of course. Anyway, why is Logan interested in medicine? Somehow I don't see him as the type to shift from monster hunter to doctor. Why did he need to consult a doctor anyway? Well, despite the indecipherable handwriting, I can decipher that Dr. Feng probably wrote this prescription. Let's ask him about it later. In dem Heft sind die Rezepte für viele Dinge des täglichen Bedarfs detailliert aufgeführt. Das sind viele Gesichtscremes, Parfüms, Seifen und andere Artikel in kruden, handgefertigten Schachteln. Es gibt viele Flaschen und Dosen mit Zutaten, von denen die meisten aus Pflanzen gewonnen wurden. Hey, I know some of this stuff. Isn't this RVO's 100% organic Sandrock skin cream? And is this a recipe on how to make it? You use beauty products? Yeah, so? I just always thought... Never mind. Anyway, the products here are all unique to RVO's store. I kind of wanted to make some for myself, but he said they were all trade secrets. You're telling me Logan came up with the recipes? Of course not. Logan wouldn't concern himself with such meaningless pursuits. The nerd you seek goes by the name of...
You got it. But, wait, why is this important again? It means Arvio got these recipes from Haru, which means Arvio might know something. The more we learn, the more tangled things become. Logan and his friends seem to be talented people, and now they're putting those talents to use in the wrong place. Let's ask Arvio what he knows. I don't think he'll be able to claim these as trade secrets anymore. Okay. Einige Hinweise. Es werden Methoden gezeigt, bei der chemischen Dünger und Schießpulver verwendet werden, um Bomben herzustellen. Ein Teil des Zünders ist mit einer Schicht bedeckt, die Sauerstoff produzieren kann, damit das Brennen der Zündschnur nicht unterbrochen werden kann. Es sieht aus wie die Ummantelung einer kleinen Bombe, von Hand gemacht. Die Verkabelung sieht sehr sorgfältig aus. Etwas Schwarzpulver in einer Flasche. Wenn du näher dran herankommst, ist es etwas beißend. Eine handgefertigte Zündschnur, die mit einer unbekannten Substanz bedeckt ist. These small bombs are meticulously crafted. The fact that they're made from everyday objects show that whoever made them had a good understanding of chemistry. Gosh, the standard of villainy really is pretty high around these parts, huh? Based on what I've heard about Logan, something like this is too sophisticated for him to have crafted himself. He must have someone really clever working for him, or backing him. Who's someone in Sandrock who does a lot of fighting? Someone who might know who's been setting Logan up with these improvised bombs. I think we better not get the Civil Corps involved just yet. We did just break and enter a crime scene. Who might know about Logan and the bomb? Bingo! Pen's seen his share of fights. I'm sure he'll know where Logan's been getting his bombs from. Okay. Es scheint, dass jemand den Grundriss von Sandrock sehr gut kannte. Diese Routen ermöglichen es allen Bewohnern zu umgehen. Dies ist die Karte von Sandrock. Der Kirchentempel ist als besondere Sehenswürdigkeit gekennzeichnet. Der Saloon ist grün eingekreist. Vielleicht haben sie sich hier getroffen. Es sind wichtige Punkte markiert. Es sieht aus, als würde irgendwas im Dorf nebenan liegen. Ist das ihr Ziel? Es scheint, dass auf der Karte ein Plan eingezeichnet war, aber sie wurde weggeworfen und das Papier zu einem Knäuel zerknüllt. Action plan for the bombing of the temple! Wow, I feel we found a key clue. But why does the plan feel like it's been rejected and changed? This is all a bunch of malarkey. Logan would never come up with no plan. And certainly not a plan with no revisions. He just does whatever his heart tells him. Elsie, you're a genius! Huh? I am? This map gives us a clue about Logan's... well, it is just... This map gives us a clue about Logan's. Huh? Well, they used red and green here on this map. I think these are pretty standard map drawing colors, not necessarily indicative. This map gives us a clue about Logan. Exactly! I can see it now. It's the wee hours of the morning. Haru, Logan's right-hand man, is scribbling madly on this map, begging Logan to see reason. No, Haru, I'm a mean bandit guy and I do whatever I want. Logan snatches Haru's plans right out of his hands, crumples them up and throws them onto the floor. We're bombing the temple and that's that. Hey, wait a sec. You just made all that stuff up. That'll prove a dadgum thing. Yes, everything I just said was pure conjecture. I suppose I could be wrong about everything. I guess they could have crumpled up that map for any number of reasons. This does give me another idea, though. Logan's attitude towards the church. I think it would be worthwhile to ask some of the pastors what their view on all this is. Also man merkt, dass es die letzte große Hauptquest, glaube ich, ist hier. Weil so viel Synchronisation und alles haben wir lange nicht gesehen in dem Spiel. Eine Auswahl aus Rüstungsteilen, Brustplatten, Kniescheiben und so weiter sind alle verfügbar. Auf einigen Rüstungsteilen sind Blutflecken. Diese Stelle ist leer. Es ist offensichtlich, dass hier eine Waffe platziert wurde. Nach der Länge zu urteilen war es wahrscheinlich ein Dolch. Ein schweres Schwert, das schon lange nicht mehr benutzt wurde. Es ist noch scharf. Eine Auswahl an Rüstungsteilen, Brustplatten, Kniescheiben, okay. War das alle? Ja. This must be Logan's pause equipment. And Logan probably took the missing dagger. That's the only explanation that makes sense. What do you think? Well, you know,
elementary and all that. I'm sure you figured that one out already, too. But thanks anyway. Hate to get in the way of y'all's mutual backpatting, but Logan and his father were monster hunters. Of course they had fighting gear. Monster hunters who had their weapons forged by Hugo. Look at that insignia. I'll get you a picture of the equipment later. Can you go and show it to Hugo? Maybe he can tell us more about the father-son pair. Well, we searched everywhere, dusted every corner, and looked in every nook and cranny. And we came up with diddly squat. It's a bunch of chicken scratch. Oh, Philly had me going there for a second. Well, who knows? This could be exactly the break in the case we were looking for. The bombs, the medicine, Haru and Logan's past. It's all connected somehow. I just can't figure it out yet. What's your take on all this? I don't know, partner. I think I need to take a breather. We've been doing this investigating thing forever. Let's give Mion some time to ponder on these here photographs. And perhaps we might reconvene at a later date. Okay. Thanks again for believing in me. Sorry I made you guys do all this. I still think Logan's a good guy, though. I hope you're right, Elsie. I know your heart is in the right place. And hey, don't talk like it's over. Maybe there really is something more we can do. All right, gang. Check your mailboxes for updates. Let's all head home. Okay, hier gibt es wirklich nichts mehr zu entdecken. Ich bin mir da ja nicht so sicher, aber ja, doch, stimmt schon. Ne, hier ist nichts mehr. Die haben schon recht. Hier ist nichts mehr. Na gut. Eieiei, die Musik war ein bisschen stressig gerade. Diese gleiche Loop, der immer 20 Sekunden geht, war ein bisschen stressig. Aber so viel wie jetzt hier synchronisiert ist und wie viel ich hier tue, ich habe das Gefühl, das ist die letzte große Hauptquest. That was exhilarating. I never thought I'd... Hey guys, hanging out in front of Logan's old house, I see. Quick, say something Say smooth. the word and I'll take him out. Oh yeah, you gotta do that. That's just one of the many things I admire about you guys. Always a keen eye for what needs to be done around here. Well, see ya. Whew, that was a close one. Nice work. All right, let's split up, gang. I'll provide updates for everyone via the mail. Check your mailboxes. Okay, wenigstens kann man ein bisschen warten mit der Quest und wir müssen auf die Mailboxes warten und so. Ich bin gespannt, wann hier jetzt irgendwie das Fest anfängt und so und was wir hier alles machen können etc. Oh, ist das jetzt... Das letzte Mal war das so, dass die Eröffnung dann verschoben wurde. Nee. Hat doch Eröffnungsfeier. 11 Uhr. Aber hier ist nichts verschoben. Leider. Jackenrennen. Ja, aber die Eröffnungsfeier ist ja auf der Ranch, ne? Um 11. Das Problem ist, die Eröffnungsfeier vom Sandpalusa da ist auch noch um 11, glaube ich. Wenn ich die Briefe richtig in Erinnerung habe. Eieiei, was gibt's denn eigentlich zu kaufen? Ist das hier auch? Nee, das ist nicht hier. Was ist eigentlich das da vorne? Warum es hier ist? Achso, das ist das Bergbauding. Ich dachte gerade, warum ist da ein Auktionshaus? Okay. Achtung an alle, die Show muss weitergehen. Ja, das ist richtig. Trotz der Vorfälle, von denen du vielleicht schon gehört hast, wird die Sandrennen-Arena wie geplant morgen um 12 Uhr geöffnet. Wieso morgen? Es war doch jetzt heute, aber egal. Goldene Gans Entertainment möchte außerdem daran erinnern, dass die Gefahr durch Banditen in Sandrock stark übertrieben wurde und ruft alle dazu auf, ihre Freunde mitzubringen und zur großen Eröffnung der Sandrennen-Arena vorbeizukommen. Goldene Gans Entertainment ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unglückliche Zufälle im Zusammenhang mit Banditen verursacht werden. Also doch morgen 12 Uhr jetzt. Na gut. Bam, 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 bam. Das heißt, wir können uns heute wirklich komplett auf das Fest konzentrieren. Badadadadam, bam, badadadadam, bam. Ich staubwedel dich. Ich bin noch da.
Wir machen mal eben ganz kurz wieder die Geschwindigkeit runter, weil es uns vielleicht so schnell geht. Ich muss vielleicht mit jemandem reden hier, vielleicht mit ihm hier. Hey there. Bam, 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 bam. Ja, sind alle da. Potato ist auch da. Auf geht's. Jagdmelrennen. Welcome, one and all, to the world-famous Sandrock's own running of the Yakmals. Shout out to City Hall for inviting me here today. Now, I'll bet some of you are wondering, why the heck do we all get together every year to try to bump Yakmals into each other anyhow? It is with great esteem that I shall now honor an age-old tradition and regale y'all with the tale that started it all. The Shonash Clash. Many years ago, the great-grandparents of our very own ranch couple, Cooper and Mabel, were traveling yak-back through the Eufaula, delivering various supplies up and down to the earliest settlers, long before the railways were ever built. Back then, the only road was through a narrow part of the North Shonash Canyon, and one day these two yak boys were passing through from both ends at the same time. They ran into each other halfway through, their carts in tow, each blocking the other's path. One called out, "You back out so I can get through!" And the other replied, "No, you back out so I can get through. I'm more than halfway through the pass. You back out." "No, you ain't. That's 1/3 and a quarter at best. You back out." This back and forth went on for hours, and pretty soon other travelers showed up and were understandably peeved at the situation. Funny thing about it all is this narrowest part of the pass was no more than 30 meters long. They could have all been out there in a couple of minutes. But no, both of those fellas were too stubborn to back down. Soon enough, push came to shove. Literally. Other folks on Yakback started bumping into our two antagonists, front and back, till it was just bumper yak bedlam. In the craziness of it all, carts were knocked over, packs were cut open, food and other supplies were getting tossed all out on the ground. Before too long, everyone came to their senses. One person started to laugh, then another, and pretty soon they were all tumbling off their mounts, howling over the absurdity of it all. Here, I'm afraid, is where it gets dark. When they all looked around, they noticed that the two fellas who started this whole debacle were both dead as doornails, both of them with their hands wrung out around each other's neck. In all the chaos, it seemed those two boys really never had let their bad blood quit boiling. The rest of them folks, they all picked up their supplies. It had gotten late. They camped out there at the pass and cooked up all the food that had fallen off the mule yaks and carts and such, conversing all about what had happened. Word spread and, well, here we are, all these years later, still commemorating the event. So all y'all, I invite you to partake in the festivities. Hop on a yak mill, bump into your best friend, and try not to take it too personal if you get bumped yourself. With all that being said, I hereby declare the Sandrock annual running of the Yak Mill Festival begun! Yay! Mich einschreiben. Bist du sicher, dass du beim Jagdmelrennen mitmachen willst? Ja. Okay, Anwesenheitsliste, Startposition 3. Ist das wie Reiten mit dem Pferd? Ich hoffe mal. Dann krieg ich das hin. Ah, man muss auch schnell... So, mein Jagdmann ist bei Startposition 3. Wo ist denn Startposition... Wie sehe ich das denn? Da ist 1. Da ist 8, also muss 3 da hinten sein.
Ich weiß nicht genau, was man damit machen kann mit dem Jagdmehl. Ich muss irgendwelche Dinge aufheben. Das war eigentlich meins, aber okay. Ah, okay, I see. Aber man muss bestimmte Dinge aufheben, sehe ich gerade. Ah, schade. Ich bin auf Platz 1, das ist schon mal gut. Oh, die können mir die Sachen wegnehmen. Jetzt nehmen die mir alle Sachen weg. Wie geil. Toll, jetzt bin ich zweiter Platz, weil die mir alle Sachen weggenommen haben. Wie dumm ist das denn? Ja, es ist dumm. Aber war ich so gut? Aber natürlich. Ja, ich habe wieder verloren. Wieso werde ich jetzt getroffen? Das verstehe ich jetzt nicht. Und jetzt wird das erst ausgeführt, okay? Das war absolut unfair. Ja, es war absolut unfair. Nee, das hat keinen Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Hi, Herr Philo. Das war absolut unfair, das hat keinen Spaß gemacht. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ich bin irgendwo in irgendeiner Arena. Ich muss aus dem Ausgang da vorne raus. Wie geht's, wie steht's? Alles gut. Ich glaube, wir müssen einfach hier raus, ne? Ah. Okay. Ja, das war jetzt ein bisschen schade. Aber was soll man machen? Das Jagdmehlrennen war nicht so toll. Aber einen Part nehme ich heute noch auf. Weil der Part ist nämlich gleich vorbei. Ich will mir auf jeden Fall dieses Sandrennen jetzt sehen. Kann ich eigentlich nochmal teilnehmen jetzt? Ah ne, ich kann nur wieder zum Platz gehen. Okay. Lange Ladezeit, wie immer. Wir kennen das ja schon mit der Ladezeit in dem Spiel. So. Ach ja, ach ja, ach ja. Ladezeiten, Ladezeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hatte ich heute auch viel.
So. Aber was hat das mit diesem Ring hier oben auf sich gehabt? High Noon Arena. Achso, das ist einfach immer eine Arena. Da kann man immer hin oder so, glaube ich. Na gut, dann gehen wir jetzt mal schlafen. Und am nächsten Tag ist ja dann hoffentlich um 12 Uhr das Sandrennen eröffnet. Und das mache ich auf jeden Fall noch. Also nicht mehr in diesem Part. Also für Twitch, es geht jetzt weiter. Ich moderiere jetzt nur ab für den Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer was Besseres aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.